Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. fu muy fanaan ak kuy wër ku ko wétali xanaa delloo buntu gi war la naa boole Yaa Fatus Guest House tijjil na leen buntu bi ñu ngi leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bang fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilet yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge beneen room bu baax dama ne teraanga day mut moo tax Yaa Fatus Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas ku kabine kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiir bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne li di CCTV caméra set si leen ñu si Farafenni gannaaw garage base bi Kawur highway very clean every day am cleaning service ratio bi amul fenn Yaa Fatus Guest House teranga aduna bët kon nag seet si leen ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyuwaat naa leen rek si Gambian Talents TV di leen gërëm di leen sant rek di sant yàlla bu baax julli si yonent bi sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant su ñaari waajur yi di leen ñaanal rek yàlla xare leen ci arjanay firdawsi yàlla yokku seeni leer taas ñu seeni barke ñëpp ak ki nga xamante ne jiitu nga rek ñu ngi lay ñaanal yàlla yokku say leer bu ko defee kilifa diine yi kilifa aada ci réew mi ñoom it duñ leen fàtte di leen ziyaare saa su ne rek di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal gudd fan ñu yàgg fi lool te wér gunge njaboot gi ba ci kanam ndaxte seen liggéey am na solo lool ñu caabi féetee gannaaw saa su ne duñ leen fàtte di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla génne leen fa delloowaat leen seen njaboot ñu defaat nu ni mel bañ leen di delloo foofu ñu tëdd ci lali lopitaan yi wala dox ak jàngoro wala nekk ci kër yi ñaan yàlla fugg seen bopp yi may leen wér ak wér ndaxte lu waaye am te amoo wér amoo dara kon di ñaanal ñëpp jàmm Gambie wërngal képp kaatong ba koy na ñu ngi leen di nuyu fépp fu waay mu di nekk rek ci biir réew mi ak ci biti ñu ngi lay nuyu rek di la jaajëfal bu baax a baax di la dalalaat beneen yoon rek ci Tambambalu show nga xam ne dañ koy baaxoo di am Wednesday bu jot ñu si invite ndaanaan ñu xare ñu si invite képp ki nga xamante ne rek xam-xam màcc na ci lu muy def wala képp ki nga xamante ne rek benn politicien nga wala benn businessman nga wala benn concerned citizen nga wala yaa ngi bay sa waar si réew mi wala boo waxee nit yi jàngee si nit yi jëriñoo si dinañ la indi waxtaan ak yow bu ko defee ñu waxtaanee sa jaar-jaar waxtaanee activité réew mi fu nekk la ñuy dugga Tambambalu show nekk na show bu nga xamante ne lépp la ñuy leeral ku defu dara doo fi ñëw nekku ne ku nekk rek lañ fi indi képp kuy fi indi rek danga fi war a toog moo tax ñu indi la fi di santaat yàlla nag jotaat na ba ma toogaat fii Gaye Njoro ñambeeg maam xaasi maak seena bu doomi day mag baayam sëti maamam yaay baayam toogalaat leen fi rek tey nag suñ Tambambalu show ma am fi gan gu màgga mu nekk suma broda suma xarit nekk kenn si media bi xam ne saa yu njaaxle rek ñun sax léego-léeg ñu gestu ko waxtaan ak moom mu yokkal ñu xel du kenn ku dul Baboucarr Ceesay di CEO wala chief editor of Monitor newspaper wala a veteran journalist bi nga xamante ne yàgg na di béy waar si tas xibaar yàgg na di taxawal Gambia bi fu nekk su ko defee dinañ ko bàyyi rek mu nuyu wante askan bi ko nuyu naa la asalaamaaleykum tey moom yóbbu laa ko bàyyi Ramatoulie ci ñaan ju baax juju ak ma ngi nuyu askan bi ñuy seetaan di déglu jërë ngeen jëf jërëjëf Baboucarr tey xam naa ne yëpp la laa ko bàyyi de parce que ku toogal sa boos moom wax ji du bari ku toogal sa boos wax ji dina bari di foog naa ne daal ma warta bari wax daal ndaxte ku la jiiti si néeg di lëndëm
moo laa wax fu ñuy taale lamp ya du dëgg tey nag Baboucarr dalal ak jàmm si show bi comme ni ma ko waxee nekk moo fi dee ñëw ñu bari bëgg na ñoo ñëw si plateforme bi ndaxte plateforme bi comme ni ma koy waxee képp kuñ fi teg rek da nga def dara wala dafa am ci looy yëngu wala yaa ngi contribute ci luy jëmale ci réew mi kanam wala nga nekk benn concerned citizen ñu indi la fi bu ko defee fii lépp lañ fee leeralee dañuy waxtaan tamit dinañ waxtaanee sa jaar suñ paree dinañ waxtaanee current issue yi parce que loolu dafay am solo di jéggalu rek mbokka yi rek last week Tambambalu rek comme ni mu fay demee saa su ne soo gisee amuta nu mu fa demee woon la suñ gas bi dafa amoon benn emergency moo tax munta ñëw Gambie nag ñun loolu miin nañ ko saa su ne danga invite nit ba si last minute ngeen d'accord defar flyer si def everything at the end of the day du ñëw taxaw di lay di def legasu lu noonu moo waroon last week Tambambalu munta am waaye nag di jéggalu ndaxte saa yuñ sañoon rek dañuy toog fii si Tambambalu fi mu nekk nii ges ñàkkut a ñëw dañuy continuer si suñ Tambambalu di waxtaanee ni di moo laa won ne how ready we are ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité si wala ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite wala ñoom ñi nga xamante ne ñoom la askan bi yaakaar teg leen si place yi always ñu ngee daw media bi always ñu ngee daw plateforme yi bugguñoo ñëw waxtaan ak seen askan bugguñoo always ñu ngee boycott mbir yi Gambia lii lañ wax access to information des na parce que information is power te ñun dañ war a am access to information so kon ñi nga xamante ñooy autorité wala ñoo jiite saa yuñ leen ooyee rek war nañoo mun a ñëw Baboucarr waaye saa yu leen ooyee rek sometimes gars yi dañoo boycott mbir yi wala ñu lay wala ñu indi excuse bi nga xamante ne doo leen mën a wax dara su ko defee fekk yow waste nañ sa time yow defar nga sa plateforme yëgal nga nit ne ñoom ñoo ñëw ba pare at the end of the day duñ show up which is very bad dañ try ñu improve on that being a politicien wala ñi nga xamante ne musicien lañ wala anybody ki nga xamante ne am na tur rek fii dañ dee gis ne dañ dee def façon yooyu noonu te yooyu baaxut te ñoom lépp li nga xam ne bugga nañ koo fesal wala bugga nañ nit yi xam ko rek saa su ne dañuy bugg a approach nit yi topp la pour nga génneel leen ko at the end of the day lu nga xamante ne askan bi ñoo ko bugg a xam pour nga xam ko problème la Baboucarr ma bàyyi la loolu rek nga sànni si tuuti kaaj. jërëjëf Ramatoulie fii moom niroo ne nettali nga problème boo xamante ne loolu ci suñ biir liggéey bi la bokk ndax boo waxtaanee ñu ma gën a am experience ci journalism ak man suma personal experience ci tas xibaar gis nañ ne daal authorities di avoid journalists yi di leen daw wala di leen jox ay excuses loolu moom dafa niroo ne is as old as journalism in the Gambia lu yàgga la te léegi fu mu toll ne daal bu ñu ne wecceeku dafa niroo ne daal saa yu réew mi ëlbateeku jógee ci beneen faana di dem feneen niroo ne war nañoo gis lu bees loolu mooy njëriñu wecceeku waaye dafa niroo ne fu mu toll ne daal lu tubaab yi di wax ne nga am sàngara bu yàgga ci biir butel bu bees loolu lañ am niroo ne lu yàggali ba tey mu ngi terewut te loolu war nañoo fexe daal ñu bokk jël suñ xalaat yi dajale ko ñu def loo xamante ne daal moo gën ndax ñu nekk ci bunti xibaar yi soxla nañ xibaar information boobu la ñuy jox askan bi bu ko defee askan bi tam ci lépp lu ñuy taxaw di ci yëngu ñu xam ci lu leer dafa tax ñu am information bu wóor waaye bu dee dañuy nubatu daal affaire bi dina xaw a doy waar te ñoom dañ war a accountable dañ war a transparent mooy ne lépp lu ñoo def dafa war a leer kon loolu bu ñuy daw daal ñu ngi gën a jafeloo suñu liggéey bi bu ko defee tam askan bi tam du am eewute buñ war a eew ci lu bari loo xamante ne mu ngi wéeru ci affaire yi yokkute ci réew mi jërëjëf Baboucarr foog naa ne loolu am na solo waaye dama bëgg nag waxtaan bi mu interactive mu interesting parce que xam naa la yu full of ideas en bëgguma dara lii Tambambalu la du yomba na interested na interactive ba nga xamante ne ñuy seetaan dinañ xam ne waaw tey ki fi toog moom waaw façon yi lañ namoon a gis façon yi lañ bëggoon ñu yàggaa wax su ko defee rek dinañ dem tuuti sa jaar-jaar parce que it's a norm to this platform soo fi toogee foog ñu waxtaanee sa jaar-jaar kanaay Baboucarr fan la jógee fan la juddoo fan la demee school kaariyam ak yooyu noonu parce que people are interested to know fi nga dooree ak yooyu noonu te yooyu dafay am solo
pour nit yi xam sa jaar-jaar soo ñu doon wax rek kan ay Baboucarr Ceesay. loolu waaw niñ ko fi waxtaan daal waaye mooy loolu rek man Baboucarr Ceesay maa ngi juddoo 1976 April 7th in Serekunda te maa ngi attend suma primary education in Talinding Primary School. Talinding Primary School boobu it ñun ñooy first student of that school. Together with some famous guys like Baboucarr Gaye of APRC. He was one of us there in the school, and so many others. And from there, I went to Latrikunda Secondary Technical School, where I attended from 1990 to 1994. Then in 1994, after sitting to my secondary fort, I went to the Muslim high school where I did my O-levels. So I become very much interested in journalism whilst I was in school because I was very much close to my teachers. And the Madanjil newspapers from them, they could read. So through that, when I come across articles, they feel that these are not things that I can do. And I am very much interested in reading novels and poetry, things like that. By that time naka la woon seen jamono time school O level beeg yooyu noonu naka ngeen naan dundee ak naka ngeen naan def ak naka la teachers yeeg yooyu noonu during those days. It was quite different because there was common entrance. And so whole common entrance system bi am na ñoo xamante ne sa duñ am cut off marks am school at all. So the only disadvantage bim amon so tolo ñooñu da nga repeat or you might not go to school again. Wala nga dem jàngi métier boo xamante ni is totally informal. Waaye tamit daf la daan make nga work hard. Yeah, so of course. Parce que yaa ngi bugg a dem si beneen level. Exactly. The challenge bi is there te da nga gis ne loolu you will struggle very hard not to be among very average students. So they struggle to get a good results to move to another level. So I'm not them secondary technical schools. While it's so city is a secondary fourth B. I'm not amount of credits you have so I may like 5 credits or so. If I could remember, then you can go to a high school if you have good credits that can take you to a high school. Still, you have the chance to go there. You must sit to your O levels if you can go to A levels too. So this was the system. And the dangagis ne in high school student dan I selective exams yo hamanteni then you turn a good students yo hamanteni they will prepare them for all levels. Not that everybody the fan you sit to all level examinations. So Lolo, it was a very challenging situation. Students they struggle very hard. And products in the even those that you consider average at the end of the day, are very strong students academically. Yeah. And you were part of those strong students and intelligent students those days. I'm not going. Absolutely. Somehow it could be like. So many activities during school days. During my schooling days, I was not just interested in the academic aspect of education. I was at the same time a Red Cross volunteer in my primary school. At the latter part of my primary school, I joined the Gambia Scout movement, which I actually moved from being a Cub Scout to a scout, and then from there I become a patrol leader, later a troop leader, and I once became a group scout leader for KMC, which means I was very close to a scout commissioner. I was in charge of the KMC. And as a scout too, I began work as a journalist with the Gambia Daily in 1997. That was a year after my O-levels. I started my O-levels in 1996. And in 1997, I began full-time journalism. I took it up as a career. 1997 nga nekkoon a freelance journalist nga start sa career of journalism. Yaa ngi ko wax depuis sa school days you like reading newspapers ak yooyu articles ak yooyu noonu lan moo la gën a motivate you choose the part of journalism, especially those days of Jammeh nga xam naka la meloon
people were running away from this journalism and lawyer stuff ak yooyu noonu so sa doom su la waxoon ne sax dama bëgg a nekk journalist nga ne ko bu fi nekk journalist de ak yooyu noonu people were very scared because time boobu noonu ñu ngi si under the dictatorship ak yooyu noonu lan moo la gën a puus ba nga dugga ci mbir yi ak naka la ko sa waajur yi jëlee. Well, it wasn't easy because in those days when you tend to become a journalist, for some kind of counseling or even trying to prevent you to go into it because it was very risky. I remember in my Form 5, I saw a story of a journalist, Bo Hamantene. He was tortured. If I could remember the name of this journalist, it's one Savage. He went to cover something about the junta. Then he was tortured severely. And I used to follow Aliou Badra so very closely, who later became somebody that I very well work with and then closely work with. I can say he became a very senior colleague of mine who was really fond of me. I used to read his stories where he used to go in and out of jail. So those are all fear factors. But as time went on, I came to realize that it is unavoidable sometimes in journalism because the way the state would see independent journalists is quite different. They are among their eye shows sometimes because of they would be reporting about issues your hamantene. They are meant to hold the state accountable. So in the process, then they can end up being arrested, detained, and sometimes, unfortunately, tortured. Even we've seen journalists who have lost their lives, some disappeared, like Chief Mane, Omar Barrow shot to death. Nene Haidara. Yeah, Deda Haidara too. So these are very unfortunate stories in the history of journalism in this country. Lisa dafa bokk ci yoo xamante ne tam looloo tax ba waajur yu bëri ñi nga xamante ne ñu tiitoon ragal ngay gis seen doom yi ñuy bugg a dugg journalism dañ dee jéem a bañ wala sañu du dee téye seen boppa daal dañ dee gis ne lii moom kañ ñi dañoo dem loolu moo tax ma la wax ne naka la ko sa waajur yi jëlee woon at that time waaye suma waajur yi suma dad was very supportive because he's not conventionally educated, gone to a formal schooling like me, but honestly, he's a well-informed guy called Hamantini. He believed that I was schooled and then we are on different paths because I've been to school and I've chosen what I love doing. But my mom would get worried up to the last level that I became because sometimes daf day am little differences nekkut ne moo gën a concern waaye xam nga jigéen bi tam ak doomam daf day feel ne xam nga mun na laa ñaaka wala mun ngaa dem kaso and when those things later happen tam I've seen naka la ko feel so easy wood. It was tough though nga nekk freelance journalist di liggéey ak Daily News for how long yaa ngi def freelance journalism ak waa Daily News? Yeah, I began freelance journalism for about a year with the Gambia Daily. So I, following stories on Observer, different news outlets, I became inspired to actually change my newsroom because I would love to be writing things in a more, let's say, in a freer atmosphere than I do because at Gambia Daily, well, really, people could write and then you can express yourself, but like not as if you are with the private. Then I moved to Forea in 97 in the same year. And to be honest, I learned a lot from veteran journalists. Yow nag parce que lu ñu wone Baboucarr was very dëgër booba is something to do de parce que well, I was not that stubborn. I would say that, well, man dama ko daan feel I was very youthful at that moment. Why dama ko daan gis something as very normal. Whatever your man gives you. Yeah, really. Loo xamante ne suma editor yi mun nañ ko approve rek dama ko binda. Especially for really, I would actually
thank them, to say that, I should have gratitude to that paper because they've given me the platform that I need. Because they talk some of the features like, or let's say commentaries regarding the current system. Let's say during those days, Musa Binda an article called "The Pen is Mightier Than the Gun." That was immediately after the killing of Data Hydra. So I've shown a lot of things that Jammeh should step down because he has done more, bad than good, to the point that the only option is for him to step down. When some of my relatives read this paper, they have to take it to my mom and tell my mom that really this boy is doing these things. I think if he continue doing this, you will lose him because people are going to jail for writing things that are not even up to this level of criticism. So and I've seen a lot of people, they call the man by journalism halis nekul fa wala pare da nga teylu sa boppa ba pare paper bi nga ñëw join was a threat nga xamantene ñoom ñoo bokkoon nañ ci ñi nga xamantene ba léegi sax bokk nañ ci ñi nga xamantene always ñoom dañ de right li nga xamantene askan gi la feebo dañu ragaluñ suñ lu ñoo bindal amuñ ci lu ñoo fiya wala lu ñoo feebo kenn num amee rek noonu lañ koy bindee still nga choose to work with the Forea ba ka do daan toog rek tiit that is wala I think police ñëw di la wër seen kër ak yooyu noonu is the biggest experience of my journalism career, to be honest, because bi nga demee Forea ñan nga fa fekka really when I was in Forea in the newsroom generally at that moment, I can say I was the youngest. ñi ma fa fekkoon mooy ñoom Fay Suso, ñoom Suwaybu Touré, the current National Assembly member for Wulli East, and ñoom Surahata Danso, and Cheikh Ndaw, ñoom Musa Mane. So di nga gis ne daal mun naa ne at that time Musa Mane, Yoro Jallow was also freelancing for them sometimes, and many others. Why these are the people. So Halifa Saleh, Sidia, and Sam were part of the editorial board of the newspaper. Amisela too was a journalist there and a columnist of the women's column. Noonu la demee woon waaye newspaper la boo xamante ne definitely has built my career. Apart from giving me the platform to, I get a lot of experience because I covered the April 10 and 11. Where Omar Barrow was shot. He was just a distance from us because I only showed 3 journalists with me there, or 2, let's say. That was Biram Sediba of the Independent newspaper and Lamin Drame of Observer. So, Binu Sute, Omar Barrow, we all had to actually back out a little bit because they don't struggle to cross the road from the police intervention unit, then they knew towards the Red Cross. Then as we were trying to cross the road, Munane, they knew by the middle of the road, by then there were no cars plying the road. Students don't run helter-skelter with the security officers. So, but before we reach the other side of the road, you realize now Omar Sut Nanko, Tenyunko Kare, di ko dugal ci how naka ngeen feel ci biir Red Cross boobu lañ doon dugal ñun pour aar suñ bopp te ñu gis kuñ fetel foo xamante ne ci bunti Red Cross boobu lañ ko jàpp. léegi yéen naka ngeen feeloon that time? Well, bi ngeen gisee that incident, I could say man personally, I can tell you my own case because frightened. I was traumatized as a young man at that moment, seeing people being shot because people like ñoom Regional Carol and few others biñ leen dugalee fu Red Cross yi dee parqué seen moto bi ñu day jël stretchers dugal leen fa teg leen nga xool seen body bi and nga ñëw gis how motionless they are te gis naa tam the body of a young man ki daan ànd ak ay sumaraka mu ngi woon Nusrat High School ki di Lamin Ebo Jang. I was totally traumatized that day, especially when I saw a colleague of my own colleague ko xamante ne we just attended a workshop, if I could remember, 2 days later that incident and he had to lose his life like that.
a very young man. How do you That feel? was Naka nga very- feel it on was- after decide lo pour ne da nga wara bàyyi parce que it Ah, wasn't worth it. well- Journalism bi at the end of the day dañ la ñu rey ba pare si réew mu nekk ni fonkuñ ki nga xamante ne mooy journalist bi ak yooyu noonu. After loolu as a young journalist by that time sa yaay xam naa ne dina ñu bokk na si ki nga xamante ne moo laa njëkk a wax ne sax lii kay bàyyil ak yooyu noonu this is not safe ak yooyu ñi oola fii ñi oola fele ak yooyu but still you push ahead. Yeah, because lu ma si gis mooy dafa niroo ne tiitoon naa waaye dama ñëw gisaat the need for us to do more because why this? Because fan yooyu yaa ngi doon dem liggéey wala nekkuloo woon di dem liggéey going after to bi work every yooyu day. xewee. Even the following day, that was April 11. It was not as severe as the first day, but really the demonstration continued and we have to come to the ground again, even to distribute some 4AR copies to other places after the incident. And I also authored a poem called The Bumper Harvest of Death. Because after realizing that I was having some amount of trauma, I believe that putting pen to paper about my feeling might help. So Chila been at that article, that poem called The Bumper Harvest of Death, that the students have not done anything other than singing freedom aloud in the streets with their banners spread. But only what they got that day was, the shootings and killings, and it's unimaginable indeed that will happen on the soil of the Gambia that we all know, really. Having soldiers It was very from sad. the taxpayers' money, killing up to 12 students, more than a dozen students and journalists. Dafa doy waar trop. Comme ni nga ko waxee daal loolu taxoon na daal journalist yi ñu bëri daal. ñu bëri give up ñu gis bëri. nañ ne Gambia is no longer a safe haven for journalists. So they have to look for a safe sanctuary somewhere. So bi ci loolu jógee waat the death of Data Hydra in 2004 tam gën na garawal affaire bi dafa tooluwaay boo xamante ne journalist yi gis nañ ne daal dañ war a save seen bopp. xam nga dafa dem ba censor a lot of newspapers nu ñoo reporté you can even tell. So ku nekk di aar boppam su ko defee daal ñu am karangi te ñu remain ci job bi ñooñu nuñ ko mën a defee mooy de daal nga bàyyi di binda yenay. Then you see some papers became very docile in critical journalism. Why with the presence and the reporting of independent newspaper tam jàppale na woon nit ñi bu baax a baax because ñëw nañ with a new way of reporting boo xamante ne they were very active on the job factually because am na luñ jokka on the newsstand. We saw the birth of a new newspaper boo xamante ne seen dimension bi was totally different. When Yoro Jallow and Baba Gale Jallow came with the independent newspaper, they were very, very critical. And they started the journalism of calling a spade very seriously, even ever than before. So loolu tam taxoon na some journalists am more courage pour ñëwa pour exactly move from other newspapers to continue the crusade of pushing for press freedom and freedom of expression in the country. That has emboldened the journalists a lot. nga liggéey ak Foria newspaper 11 years nga dem nekk nga fi senior reporter nekk nga ko fa and a website developer wala website master and naka la layout web design ak yooyu noonu nga nekk ko fa sa nekkin foofu noonu naka nga ko dundee woon after ba benn femme parce que place boo liggéey ak 11 years nekkul li nga xamante ne lu ndaw la am nga lu bari loo fa jëlee parce que fekka nga fa experienced people jàngee nga fa lu bari bari people like Halifa Sallah ak ñeneen liggéey ngeen together naka la loolu meloon ci sa carrière yow. Yeah, that's a good question because dama dee toog sa ne foog ma ne lu ma liggéey fore ak ni ma fa doon liggéey dina mun a liggéey feneen noonu ndax
the courage was there, the encouragement was there. It wasn't monetary at all. So they lolu la wal quitting would have been waaw the parce que only forêt option. amul kenn ku la contrôle ne la bul binda lii bul post lii bul def lii bul indi lii. Exactly. So that kind of censorship sonaluton forea. Because they too, they have been doing a journalism bohamantene, some part investigative and analytical writing, also doing some in-depth reporting. So dinga gis ne dal I got the platform that I really wanted, because the feel on Nedal, I've come in the midst of the right people at that moment, because the passion was there and the respect for the institution as well. Seeing very experienced people around us, working with them, was really very encouraging. The education be there wasn't in the four corners of the classroom, but it was very practical, because at 4AR there is no room for speculation, because you will develop that mentality. So whole newsroom see today, some journalists could be very speculative. So liñ ñu daan woon mooy ne no investigation, no right to speak. So loo xamante ne gestu loo ko ba taxaw xam li ci nekk waruloo cee wax. so loo see wax daal kon di nga bëgg a inform nit ñi ci loo xamante ne yow sax moo ci dara. suñ jamono ji xam ne léegi join the list moo exactly moo ëppa. so loolu lañ daan This liggéey era of ba Facebook pare and- you work with passion. So loolu neexaloon na job bi so much at that time. So loolu tam taxaw na daal ma mun a faa yaaga boobu te di multitask. I was actually writing poetry, dama daan report, do court reporting, cover political events at the same time, publish my poems, every week. At the same time, dama dem di cover sports as well. So lolu taxut dal, I will not do some of the technical things like, layout designing and webmastering, like make sure that the website, the feeding the news there. This is where I started all these things. So which means I was working, in a very versatile way. And this has actually added a lot to my talent and experience as a journalist. That is very good. Mbokk yi ba léegi rek comme ni ma ko waxee ñu ngi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Gaye Thioro toogal leen fi si seen Tambambalu su ànd seeg Baboucarr Ceesay ñuy waxtaanee lu am solo ndaxte Baboucarr nee naa leen ne jaar-jaaram dafa rich te c'est a young man, a promising young man bi nga xamante ne contribute na lu bari si réew mi. Taxawal na askan bi fu nekk comme ni mu ko waxee rek nekkul ñooñ ñi nga xamante ne rek join the list lañ dañuy gestu binda dañuy xool situation yi ñu moo demee ñu binda ko ak luy niti di yëg ak luy niti di fiir ñu binda ko ragaluñ kenn ci li ñuy def ragalu sa wax dara tamit loolu bokk na ci li nga xamante ne neex na ma ci affaire am ba léegi rek Baboucarr bi nga jógee Foria nga join fan. Waaw bi ma jógee Foria after my 11th year work with them, I moved to Today newspaper as a sub-editor working with Hamid Adiam. I was working alongside Mustafa. Lu tax nga génn Foria sa by the way? Yeah, really, it's the curiosity and the You wanna experience beneen place. Yeah, and the zeal to explore in the wider media space. Tahnatam ma feel na really have to change. And at that point last time, did think of even becoming a publisher. Okay. Yeah, after that 11th year, I thought of becoming a publisher. So ma feel na that I still should work with more media houses and gather more experience. So chila them to Today newspaper and in 2008. yeah, working as a sub-editor with people like Mustafa of TRRC. Mustafa naka name again. Mustafa and David and so many other journalists. La jobal from there la gina another access bo xamantene tam getting to the editorial level of journalism, even though at Foria some would consider me an editor because like
I engage in a lot of things there. But why at Today newspaper, I begin real editing, handling stories of journalists, actually putting them in the house style of the newsroom and then get them published. From there to spend now for just 1 year, yaguma for nunu, because in those days, Today newspaper have done them on and off. The media Kibitam was quite difficult at that time. The oppression was very tense, and then they would get into legal issues here and there and some financial problems. So legally, the paper be them some months to publish. So then la moved to the Voice newspaper as one of the founding editors with Musa Sirif. Then I became the first managing editor of the Voice newspaper, which was very challenging. Yeah, we were working with just 2 computers, one for laying, the one just for typing and put the stories in good perspective. And I was handling things at that level. That is where I work with Falilu Janko, Sekou Jammeh, Modou Diouf, Famara Kanye. Modou Diouf, who press union right now, Modou Diouf, the press and Modou Diouf and the press union. Exactly. Okay. Right. So we were using just a single room, like a kiosk or a barbing salon. That's where we started. We spent almost 2 years there. So at the end of that 2 years or so, then I moved to the Daily News as deputy editor-in-chief, working closely with Sekou Jammeh. And the Daily News was another platform, different, that I can even equate to the independent newspaper, because independent was defunct at that time. Then when the Daily News came, people began saying that, well, I think another independent newspaper has emerged because of the manner in which we write our editorial, which I was in charge, with Sekou Jammeh. And we received some threats. You see that people would tell us that they will close down this paper. But we didn't doubt it. And we were not also working to naka close ngeen doon down. feel threats yi ngeen doon receive parce que am na benn time de maa ngi waxtaan ak Sekou Jammeh wana ma the same thing ne da ngeen daan receive ay threats ak yooyu noonu ñu ne naan dinañ tëj place bi and eventually place bi tëj na. Yeah, sure. Because Mandama Gena, the Daily News, after being elected as vice president of the Gambia Press Union and freelancing for Africa Review, headquartered in Nairobi, then I got news that, some guys in plain cloth came with just a letter of 2 paragraphs saying that they don't want to see this paper in circulation. So no, the paper be closed. Very draconian, very paper be closed. Any due process of the law. How do you naka nga feel on jamono bi nga xamantene Daily News tëj nañ ko ak yooyu noonu. It's quite ridiculous. Why bu nit ñi readee dañu dee definitely. I could remember one time I wrote an editorial with Sekou when Jammeh, spoke ill of a journalist like Chief Mane. We wrote an editorial calling him as a person who has no intellectual honesty. Somebody came and then told us that, look, we have seen an editorial Bohaman Tenedal. We think this can lead to the closure of this paper. But we are media workers, and sometimes we have to address issues as they are. We don't think that a president Bohaman Tenedal want to protect the life and property of the people. Then we unite. I'm speaking ill of people like that. Then actually te kisu natangola lolu munuñ ko xol nonu tam fokk ñu binda di leral te ñu wax tam yena dalu tax ñu tej leen yena taxono tax ñu tej leen liggéey bu metti la won tam waaye it paid dividend because dañ daan inform nit ñi tam who was Jammeh and what kind of mayu leen ko woon dara mayu leen ko woon dara bi nga elected as the first vice president of the Gambia Press Union GPU lan ngeen defaral journalist yi ban level ngeen ko yóbbu ak what was your part li ngeen contribute yóbbu things to another level by those days journalist yi ñu ngi nit ku leen taxawal ku leen represent ak yooyu noonu
parce que gis nañ fi journaliste yu bari dem nañ fi exile ak yu bari yooyu noonu lan ngeen yéen seen during those days seen time. It was another difficult moment because being fa ñëwee at that time, our current president at the time was in exile, Kinekande Tafa, and biñ ñëwee in then ñu gis ne daal liñ war a def mooy naka la ñoo connecté to the diaspora, because in those days amoon nañ GPU USA, am nañ GPU Europe, and if I'm right, so yi ñu ngi fa te ñoom Pandering Bay of Freedom newspaper were there, ñoom Fatou Jaumane down there, ñoom ñu doon empower very well, giving us a lot of courage and support in all ways that they can. But dafa niroo ne wéetoon nañ ci liggéey bi. Waaw wéetoon ngeen ci. Because da pare journalist yaa ngi ragaloon di time boobu noonu. te dictatorship dafa métti boo xamante ne yenn saay sa naatangooy sax dañoo foog ne the other person is the problem. ñun sax ci executive bi toolu woon nañ ci tooluwaay boobu. because wante wu leen woon. waaw because imagine I will ask the vice ndax president. dafa amoon ñu doon dem si ron tamit. waaw waaye not in the executive bi moom was intact. waaye things yi dafa slow woon in the beginning. waaw because of fear factor bi mu ngi fa. waaye in the first 6 months bi sax pour ñu am executive meeting métti woon. so because di nga gis ñoo xamante ne sax dañoo visit the secretariat, not purposely for any journalistic reasons. Why di nga gis ne you have espionage everywhere, you have spies all over. So ken xamut kan mooy kan. So di nga gis ne ku nekk ngee xalaat sa ne xëj na somebody is reporting you. So loolu tam lu métti la woon. waaye fexe woon nañ tam am a lot of partners. suñ partner yu yàgga yi ñu niroo West Africa Media Foundation ñooñu taxawal nañ GPU baax a baax ay UNESCO diñu provide ay trainings. So yooyu moom continuer nañ and at that period la journalist yu bari train on tam out of the classrooms, because da nga gis ne that time GPU hall bi lañ dee use wala yu ñu use any other hotel or Tango to have short training workshops for journalists for capacity building. yu bari lañ def ci loolu tam. At that moment moom opportunity boobu tam bari woon na and help on a lot of journalists tam to develop their skills in journalism. ok Baboucarr, ndax gaa yi mus nañ laa ñëw ut si sa kër maanaam gaa yi Yaya Jammeh ñooñu sécurité bi mus nañ laa ñëw jël si ut si la sa kër ak yooyu noonu wala mus nañ laa traité pour nga bàyyi li nga binda wala pour nga bàyyi li nga def si sa career of journalism. loolu bari woon na waaye the thing bi li ci nekk mooy at that momentum sometimes not ne duma ko dey take very seriously waaye am na yu ma dul report sa because dama dey feel ne well these people are fond of that because gis na time being threatened data ak Demba Jaw and so many journalists. So dama dem to a point sama belief ne xëy na if more of us go into exile su ko defee local journalism bi dee it would be in the favor of the state. So it even keeps me moving more. I'm not, situations you demee noonu even unknown people will come in because Benadela, I remember I was just from the union whilst I get from the office of the union at Fajara at Gabajampa Road, walking towards Point newspaper. A guy came to ask me at the entrance why Bumakone Manla mu follow ma up to near the road at the Johnson taking a car. Then he had to give me a warning that Lingen Neke GPU at yen journalism. Do you think that journalism is opposition? Gen di oppose jamme luta bubulenki up So I had to even avoid him to get into the car quickly and go on my work instead of standing there. Xam naa ne actually how the situation is like. Yooyu su la dalaan doo daan tiit sa xalaat ne anytime they can come for my life ak yooyu noonu. Anyway that could happen. That thinking bi dafa dee nekk waaye the reality bi mooy ne tam we were trying as much as possible not to be conquered, and that needs some strength tam. Xam nga if you have enemies you don't have to show them that you had the fear boo xamante ne at least mun na laa ñàkk a liggéeyloo wala mun na laa bàyyiloo ci li nga nekk
So sa string bitam you shouldn't force your way wise, you should show your string and stand your ground. So lol defon nañ ko so much. And as GPU executive members too, then a lot of plans to challenge the bad media laws. While it took us a long time until 2015, man bima by the executive be already, then Emil was the president for his second term. Then we came together. And there is a young journalist, this Sekou Jammeh you mentioned, respect Bobula Amal, despite that he was not an executive member, he became the third applicant to that challenge those laws at the Supreme Court. And naka ngeen daan taxawalee journalist yi by those days suñ leen jàppaan wala suñ nekkoon ci any difficulties wala any problem press union naka la leen daan taxaw. We also have very good lawyers here ñoo xamante ne really they were not actually following the money in terms of that. Why dañ they gis the need to give us solidarity ñu niroo LS Camara. People like our Ceesay Sabally, they were always available suñ leen needy pour ñu taxawal ñu because filoon nañ media bi. These people were the crusaders ñoo xamante ne tey frankly war nañ leen di celebrate. Because suñ amee anything we quickly rush to them te dañu day déglu ba pare dañoo jox di solidarity required. Loolu tam something la loo xamante ne daal jàppale woon na media bi a lot. Because Casey Fatou Jaw Mane bi when Madi was the president of GPU, we've seen the solidarity we get in that, and up to ñun suñ time loolu moo continue. Because we don't challenge these media laws. Indeed, it wasn't easy because, frankly, I'm not some elements of journalism you feel on nessa. To court, we will be targeted. And say could not be an executive member said that he wanted to be a party to it. Then he came as the third applicant. Emil was the first applicant. I was the second. Bobu da ngeen bëggoon li ngeen a def. You love the job. Yeah. And you sacrifice a lot of things for this job. Why this present media, these days media, gis nañ ne lot of journalists dañ am journalists yi nga xamante ne dañ bari fu ñoo faree ñii ñu ngi society président bi dañoo far ba da nga dee xam ne ñii is that part of professionalism, is that part of journalism nga far ba nga xamante ne am nga fi nga faree wala you just wanna bring out the news without guesting, without doing anything research wala lii yow daal naa génnee news bi rek. Nowadays time bu nekk ni everybody is your own journalist. Bi this social media thing ñëwee Facebook dara dafa xew sax maa ko njëkk a post xooloo you don't talk to both parties waxuloo dara. Is that part of professionalism ak loolu lan la si ethics si media yi wax. Ethics, honestly, for now, Gambia is losing that in the field of journalism because the journalist is you give something on Facebook, they own it up as their own story. Everybody copy and paste. So holy the print media pitam nga dem was feeling a whole the newsstand ni dey jaay newspaper fufu nga whole newspaper si di nga xool the front page bi. soo xoolee front page bi xam nga story bi. waaw ñoom yëpp the same lifin la. So Daabo waxee dara wala Halifa wax dara wala Mai Fati wax dara or Barrow say something. So yow boo jëndee benn newspaper daanaka dang dee xam xibaari réew mi. Waaw niroo ne daal the initiative is not there. You must have an initiative nga gis journalist bu toog xam ne daal there is a gray area somewhere to cover wala am na an underreported story boo xamante ne daf ko bëgg a follow waaye loolu bareetut ba pare nuñ dee cover province bi sax dafa neutral suñ ko dee cover sax observer moom daf daan def a lot of that and foreya but léegi soo xoolee generally sax tuuti na trop foog naa ne lii tam we can attribute it to the resources of the media. xam nga fii tam media bi ñëw na kàttan trop ci wàllum resources. wàllum support ak yooyu noonu. People like Gambian talent we want to go far as si age bi bugga nañoo dem bee kaatong ba koy na fépp fu Gambien nekk rek bugga nañ la faa fekk parce que li ma dee wax saa su ne rek Gambia nekkut Kombo Brikama Banjul. Gambia is beyond that. It's kaatong to koy na te
am na yu bare bari yi nga xamante ne nit yi xam ne askan yi dëkkee si boor yooyu ñu ngi dundal loolu waaye sometimes tamit lack of resources ak yooyu noonu ak this support mun naa tax ba li nga bugg a def yëpp doo ko mun a def because you don't have the enough resources waaye sometimes tamit tayal daf ci dee bokka bugga ngaa nekk this journalist bu nga xamante ne copy and paste la dee nekk gis nga story bi si Facebook bi wala gis nga story bi ni TikTok ko nga jël ko rek def ko is that encouraging waaw loolu moom is sonal nañu ci jamono ji ndax journalist bu nekk léegi moom wala ku nekk instead of bugga focusing on the exact news yaa ngi bëgg a nekk a celebrity bi benn point la ñun yëpp la wóor te ñaareel ba tam dañ dee bëgg lu yomba trop waaye journalism foog nga sawar foog nga pousse sa place foog nga xalaat waaw foog nga reach out to the people then you get the news boo mun a nettali te tam doo mun a nettali loo xamante ne xamuloo ko gisuloo ko te gisuloo ko so lii tam jafeloo na affaire yi te li nga wax ni daal niroo ne journalisme yi tayal bi tam mu nga ci loolu tam lu ko dee tam mooy ne passion bi dafa wàññeeku trop in the media xam nga ñun mii because da ngeen daan sacrifice te dem fu nekk just to have this story use your own money material everything pour ngeen am a good story bu nga xamante ne soo leen ko tegee si table bi rek ñëpp dinañ nangu that is it because fu ci jamono buñ toll ni sa we need evidence based journalism te loolu wala investigation loolu mooy investigative journalism because da ngaa dem foo xamante ne li nga wax nga mun a seet taxaw te léegi nga gis ay story yoo xamante ne sax nga xam ne lii sa journaliste bi sa digga mën naa dugal boppam te yooyu noo ko mënee aar bu mu am mooy ne nga def di thorough journalism bi mu require loolu you must get on the ground nga research get to the people get the right interviews ba pare nga dee contact the right people tam xam nga sometimes tam sooy interview nit ki you must reach out to the right people ñoo xamante ne tam su dee victims lañ doo mën a dem ci authorities yi ba pare ñu laa speakal for the victims then you cannot go to the victims too they want to speak like the authority or you want to represent both lii moom foog nga jël gote yu bari yi nii jaxase ko then nga am di news bi nga bëgga bu ko defee foog nga jëlee si ñeneen waaw jëlee ci ñeneen su ko defee daal nga am loo bëgga dafa fekk askan bi tam suñ ko riidee wala ñu seetaan ko wala ñu déglu ko mu am luñ cee jël te njëriñoo ko loolu mooy journalism waaye suñ journalisme yi jamono bi dafa niroo ne ay jumtuwaay yu bari nañ yoo xamante ne mun nañoo toog fii sax xam nga dox fu tuuti sax mu yóbbu ñu fu sori waaye loolu sa difficult na soo xoolee soo defee research nga dem National Records Office di nga fa fekk ay newspapers yoo xamante ne ay suñ jamono maam yi la newspapers yooyu doon génn te dañ ko daan génnee nu mu waree su dee weekly la dafa ñëw nga xool nuñ daan jël letter si ni di ko fix that kind of typing biñ daan def settings yiñ daan def dafa different léegi ak léegi fekk typewriters yu advance yi sax amuñu léegi ñu ngi ci jamono typewriter bi ñu ngi ci jamono technology léegi ñu ngi am ay laptops everything ñu am ay devices yu edit sax waaye ni ngo ne sawarte bi mu ngi dellu gannaaw passion bi tam lu war a nekk suñu xol di soppar liggéey bi loolu tam wàññeeku foog naa lii dafa war a bokk ci loo xamante ne tam war nañ koo jàngal suñu ndaw yi ñuy dugga ci media bi loolu luñ lañ ko mun a jàngale mooy ñu am experience ñu dugal leen suñ biir bu ko defee yenn saay tam ñuy liggéey ak ñoom because léegi ay boss yu liggéey ak seen ndaw yi baritul xam nga ku nekk boss la everybody want to be your own boss. boss 30 years rek. boss bàyyi na field journalism. leneen la moo nekk. waaye you see during the impasse fii. nga gis ñi am 50 years. with grey hairs. ay AP ay yenn BBC we see that. waaw ay xale dañ fa dee nekk waaye léegi nga gis mag yoo xamante ne. experience somebody. waaw they are very versatile ak seen caméra si ñu ngi just to the struggle. to get the speeches of Adama Barrow and others, we see them. And ba pare ñun mi nekk ci kanami media bi léegi tam dañ war a soppi mbir yi bu ko defee nit ñi di cover wider ñu dee spend we must invest. Yeah, you must invest in the news before to get we have to do that. Facts wala nga am
news bi nga dara xewee xamante ne Gambia ni exactly ak tuuti waayam bi bu dara xewee fii we see Senegalese journalist come from everywhere waaw ñu everywhere ñëw waaye ban Why- Gambian moo la dee ne dem naa cover things civilian from election Senegal for my wala this thing. lii soo dee wax sax comme for example this Gambia we have this believing tey su fekkee ne yaa ngi wax sax si sa news bi wala yaa ngi wax mbiri Sénégal problème yi fa xew ñu naan la waxal mbiri Gambia te yaa ngi gis yaa ngi su dara xewee Gambia you see this everywhere si Senegalese platform yi they talk about it for example maa ngi mun a remember bi Barrow joxee that speech si time yu julli bi bi mu adresse ak yooyu noonu bi mu tuddee turi Mahdi Jabate I see this Senegalese platform it was an online thing sax ñu nga xamante ne ñoo toog analyse mbiri ñu ne Barrow warutoon a mention turi kooku soo gisee mu ko mention is a threat to him ak yooyu noonu maa ngi gis noonu nu ngi ko discuss waaye su fekkoon ne yow fii la danga ko discuss sa plateforme Sénégalais dara am li nga discuss ko fa ak yooyu comme mbiri Sonko beeg yooyu noonu at the end of the day dangaa dégg ñu ne la we are not in Senegal let's mind our own business ak yooyu it doesn't work like that tey jamono impasse bi fu nekk la journalist jógee fu nekk la reporter jógee pour ñëw kooba ko xam luy xew si Gambia bi mu génnee ko yóbbu ko this thing could sell your country nga dem si beneen réew di fa taseeg yeneen journalist yi mu jaral la nga waaye sometimes tamit foguloo our media chief wala media heads sometimes they don't want to invest on the news wala they don't want to put anything pour tamit ñu jàppale seen reporter seeg stuff Yeah, definitely. We have to come out of the closet and present our problem as to how to solve it as media chiefs because there is Publishers Association and Broadcasters Association. For now, through this, a lot can be resolved because needing a lot of improvement in the Gambian media. Xam nga ñun ni ñëw rek na dañ bëgg a start a newspaper gis nañ xodul si fu mu nekk. And so tukkee tam nga dem at the global level and they gis naka la things yi different because in Madrid I've been there for a few months. bu yàggul nii rek yaa ngi jógee tukki with an investigative NGO called Por Causa, which means for a cause in Spanish. So these people, they do investigation on migration, but they write about migration a lot. Alongside, I have some other colleagues under the same roof, ñoo xamante ne ay Arab journalists like, and these journalists are refugees from Syria. Imagine they call themselves Bainana, means within us in Arabic, between us in Arabic. So you use Lulu. Why do they call it between us? Bainana means they are doing migration journalism for migrants because ñoom sax ay migrants. So they are doing pro-migrant, reporting using their journalism. One of them called Okba was a 17-year-old boy boo xamante ne area bi ñëpp duñ dee mën a cover foofu sax foog naa ne that was the most underreported area in Syria. ñu ngi rey ay nit mu jël caméra muy laaxatu jël ay photo mu ko report. This is how this boy became a journalist and he's now based in Spain doing his journalism. So passion bitam counts a lot. Why war nañoo go back to the drawing board ñu xool naka la ñoo saafarale suñ problème si because ñun journaliste yi dañ dee waxtaan affaire yi nguur gi affaire yi développement affaire yi askan bi social ak yooyu waaye ñun ñëpp a am problème bilaay gis nga loolu moom bu ñëw taxaw nekk am nga problème lu soosey di duñ waxtaanee seen problème di wax ne kunu kantala bu kaayaa waaw kunu kantala bu kaayaa sax wala wu tooñaati yow nga nekk ci faro nga gis daal ci faro jàmbur ay picca di fa wàcca nga naan ko ay picca ngee lekk sa kii bi waaye yow gote bi nga nekk nekkuloo di yig foofu so niroo ne loolu daf ñu dee jot a lot so ñun dañ war a toog comme ay naatango ñu xool lan mooy suñ problème waaye su dee ne dañ koo bàyyee nguur gi because da ngaa gis ne ci lu bëri daal da ngaa gis journaliste di jàmbat ci nguur gi naan nguur bële dafaa jàppale waaye ñun suñ nguur gi du def lii bi Demba Jaw ñëwee as the minister of information people were thinking exactly position te def na kat lay kàttanam honestly the person he has been I know frankly
waaye dafa niroo ne time am bi was short life mënut a achieve yenn yi yeah te wone na ne sax ci bukkam bi ne moom dafa defoon ay resignation sa yoo xamante ne daf leen bindoon sa mu cancelaat leen because am na ñu ko eedane noo continuer rek nga jéngu waaye dafa dem ba xam ne daal lii du mun a continuer waaw dafa niroo ne daal ñun am nañ xodols am na fu mbiri paane fu mbiri cange munu ñoo am fu ñoo jàllee so kon naka la ñoo defee loolu so we must go back to the drawing board bi kii ñëwee after Demba Jaawe jógee fa ñu indi Ibrahima Silla ñu gis ne Ibrahima Silla kat lim jaar ak lim jànkuwante si journalism bi su ñëwee things yi dina change dina support journalist yi dina taxaw journalist yi waaye ñu bari gis ne loolu noonu amut waaye ma wax la leen man ci li ma gis Gambia ku fi taxaw rek fàtte suma jamono journalist as young man li ma fi gis mooy ne journalist yi fi nekk ay ministers Demba Jaaw laa ci mën a tàgg fu mu nekk ndax bi ci Nana Gray Johnson demee di erudite Nana Gray Johnson ak jàngam bi ak bindam bi di tàgg Edward Francis Small as the watchman of the nation ki daan binda ki sos ay cooperative societies yi ay trade unions yi ñu publish Gambia how ma nakalaati Gambia ñaato I don't know something like that so publish on na ay lifin ay newspaper so why frankly ki dem ba tàgga an icon like that mu doon promote that kind of journalism boo xamante ne it has to hold the state accountable mu ñëw lobby for a ministerial position mu am ko because noonu laa ko mën a waxee then mu ñëw defar an ICT law amen ko boo xamante ne mun naa dugal journalist kaso ay at yu bëree bëri wala mu fay 3 million su tuddee nguur mooy président caricature ko in other way boo xamante mun na laa dugal kaso mun nañ ko yóbbu kaso wala nga fay 3 million wala mu fay 3 million wala ñu teglante ko ñaari nit loolu nit mënul koo imagine nga gis koo xamante ne ay sa naatango ñi nga xamante ne understand li ñaa def lan la bugal media bi kon waaw Sirif Bojang dem ci gisuma mënuma wax ne lii la fa yaax waaye ban bil la paas boo xamante ne dina freeloo journaliste Demba Jaaw moo fi ñëw ñu fekk ko fële waaye duma mun a wax ndax moom it jamono bi mu ko amee dafa fekk ne daal ba pare moom mayuñ ko time sax pour mu liggéey fa ki ñëpp doon ragal moom deful ko ci biir nguri ko waaye taxaw na it jël tiisaati journaliste yi World Press Freedom Day waaw mu sol ko si kanami nit ñi ànd ak ñoom position paper bi I remember that taxaw woon ñu ne lii dinaa ko tolloo fu mu war a tolloo nañ formulate ay policies yoo xamante ne dina tax media bi free boobu maa ko koba woon waaw suñu broda bi Ibrahima ñëw moom waaw fu ko doon ñëpp di séentoo ne moom moo war a nekk ki nga xamante ne mooy ñëw taxawal journaliste yi mooy ñëw gën a jàppale gën leen a dooleel ngir jaar-jaaram ci media bi ngir lim go through jamono jaame yëpp ñu xalaat ne su ñëwee things dina change things dina get better waaye things dañ get on worse parce que the likes of Ibrahima Jammeh naka la Ibrahima Silla suñ gisee ñu toog fële ne le West Coast si pita suñ déggee seen wax sax they were there just to defend the government. xam nga lii mooy mbir gi Gambian bi li ñu jànga ndoor ak li ñu jànga ci ku nekk mooy ne ci jamono ku si xaccoo place daal mooy ne ba am ko rek fàtte sa ay jàmbat amut lu moo yootu waaye ki jàmbat yootu lim bëgg a bam ci toolu daal kooku dañ ko day ñàkk lii mooy suñ problème bi fii kon kañ la ñoo dem dootoo taxawaat askan bi kooku mbiri boppam la dee nekkee poosi boppam la moo xalaat te naan la nguur kenn du ko xeex mooy loolu ñoom sa nobody's fighting waaw ñoo laa ne waaw li nga wax waaw du la ñàkk a jox opportunité ak yooyu noonu
loolu lañ gis si réew mi am na solo lool mbokk yi ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV Gaye Joro ak Baboucarr Ceesay toogal leen fi rek si seen Tambambalu so ñu baaxoo di leen ko indil every week Wednesday bu jot 7:30 ba 9:30 ñu si waxtaanee lu ama am solo tey nag ki ma fi am Baboucarr Ceesay la veteran journalist yàgg nekk ci fil bi def fi lu bare bari yéen a dégg ay waxam buy wax sax nga xam ne li muy wax daf ko xam mu nekk li nga xamante ne lii lañ bëgg ndaxte réew saa su ne rek jàng ak jàngale koy yóbbu te nanaa leen ne képp ki nga xamante ne indi nañ ko ci plateforme bi rek saa yu waxee ba pare dinañ si jëriñoo dinañ si jàngee dinañ si xamee lu bari ndaxte waxtaan la dinañ si leeralee lu bari tamit mu doon lu ama am solo Gaye Joro la rek ñaambeeg maam Xaasim ak seen bu doomi ndeyam ak baayam sëti maamam yaay baayam moo leen fi toogal rek si seen Tambambalu show saa su ne rek di am mbégte kontaante rek nekk si soo bi su ma amee yenn ges yi dama dee kontaan parce que dama xam ne li ñoo wax dañ ko xam te dañ accurate ba nga xamante ne lépp lu ñoo wax yëpp dañ koy teg ci yoon te loolu dafa am solo ba léegi Baboucarr ñu del si waat si waxtaan bi rek bëggan ay xam naa dinañ laal few current issue yi nga xamante ne ñu ngi nekk di goon ci réew mi jamono ji naka woo gisee dinañ si waxtaan waaye ba léegi yaa ngi nekk monitor seen chief editor bi ba pare yaa ngi am sa own company mën nga ñëw wax sa about your that company ak what do you do waaw loolu niroo ne daal saa yu nekk si suma experience bi as a journalist dama de graduate from one challenge to the other okay waaye li ma gëm mooy ne daal challenges yi moom duñ musa dem you have to be stronger than the challenges then ci nga mun a ootee sa bopp ku succeed so loolu moom lu continuer laa doon ndax 2017 bu change bi amee depuis 2014 laa doon xalaat nag di register a paper waaye some of the required things yi ma need and the partnership yi nekkutoon fa woon waaye in 2017 I come across a guy who's interested in the media moom IT expert la called Lamin Sane then ñu ñëw team up put our ideas together then come up with Liberty Media Company then the Liberty Media Company boobu ñu decide to put in components put it as a layered media system boo xam ne dafa am different layers then under the Liberty Media Company we decided that we should have the Monitor newspaper then the Monitor newspaper bi boobu mooy nekk the print aspect of things then bugga nañ tam run Liberty FM boo xamante ne radio station la moo nekk Liberty FM kay ñun ñëpp a faa ñëw apart from that ñu am Liberty designers and printers boobu printing complex la any kind of printing including printing magazines and whatever including printing our own newspaper then we thought of Sovereign TV which is gonna start as online TV why we want to grow bigger than that so nii la suñ project bi tewo so in 2018 we were able to begin the publication of the Monitor newspaper until few editions why the challenge being gis in print media mooy ne it costs a lot and the process is very long so we went like that 2019 was like a whole blank year for us why we are able to maintain some of the things that we are doing still moving on and 2020 new publish that then 2021 became a blank year almost to us so why nirone legi feel nañ na dal we have to do better than that then we begin to purchase a printing press boo xamantene it will be our own machine boo xamantene we will not do anything outside as far as print publication is concerned nañ munal upload our own website do our own printing as the catalyst of the project we move from strength to strength so nirone boobu moo ma fi indi sax from Madrid ma ñu toogaat xam nga toog ak suma naatangoo bi ak other staff yi ñu xool nu ñoo pushe up to see that this paper become a daily paper then suñ fa jógee we focus on the other branches then we grow nirone xalaat bu réy bi lañ am okay xool gu réy gi ngeen amel Gambia miinam still you wanna do it for your country still you wanna naka la taxawu sa country bi fi nga taxawoon di xamal nit di yëgal nit still si media bi nga bugg a yëngu parce que toog nañ fi sometime dégguñ Baboucarr mu ngi si site boppam involve si dara
nit yi foog ne sax Baboucarr bàyyi na yëfi media bi ak yooyu noonu la mooy woon sa challenges yi nga xamante ne yaa ngi ko doon jànkuwante. Oh, this is it indeed, because I was very focused and I was working behind the scene. Yeah, li mooy mbir bi. I was really working very hard behind the scene with my partner. And we believe that preparedness be mun na tax daal ñu tollu fi ñoo yootu. I'm not saying that we have reached there, but we are beginning very vigorously now this time around. So loolu mooy waroon mbir bi. And liggéey yu ma doon def mostly was more of consultancies with other media outlets outside, as you may know, because so toogee tam, you need some resources and other things. So loolu moo ma taxala am some connections yoo xamante ne around Europe, like in Italy, in France, and Spain. Why mun naa ne daal Spain was my base. yaa ngi jógee Spain bu yàggut nii. soo ñu mënee wax tuuti si sa trip bi Spain rek, and what was the purpose of going to Spain? Indeed, it was more of partnership with Por Causa, the Spanish NGO on media investigation and migration. So in 2019, La from Musa Njikadem as a guest speaker from Africa, talking about migration and journalism. So that was the beginning of our big relationship. And I'm now 5 journalist friends, Hamantini, they were good collaborators since in the dictatorial days. People like Pepe Naranjo, Kideli Gaye with El País, the biggest print media in Spain. So this brought me to another group like this podcast that I'm telling you. So this time research for them on we were doing a research on migration, and we were following a lot of European newspapers. It was a very progressive research because then don't hold nakala media be represent migrants and migration, because them nañ ba toll foo xamante ne ñu gis ne really am na media workers yi seen bopp parce que dañ am ay sentiments. So yooyu ñu ngi ko wone si seen bindin bi. So su ñoo binda sax dañ feelings yooyu dañ day image. Da nga gis ñu mentionné minors, because at one point I was following one newspaper. Okay, ñu realize Guardian newspaper. ñu gis ne daal fu ñu even publish a picture of a minor mu ngi in a shell. So and another paper to ñu gis ne ñooñu they describe a young migrant ko xamantene refugee la. They describe him as a gang boy. So di nga gis ne daal dañ am sentiments yu bari bari yoo xamantene migrants don't deserve that. So migrants they go into migration for different reasons. Some of them are very positive. So you cannot just see migration as a threat to a point. You harm the migrants in your writings. So nirone project boobu lañ nekkee woon, which was a very interesting project. Nga am fa ñaata months? Yeah, I have close to 3 months in Madrid. And you're planning to go back again? Yeah, indeed, because the project continues. But like the reality be moine, Gambia is the base. And I think sometimes li dañ ko war a waxante. Du sori why sa effort bi ak sa xol bi fu mu war a nekka. There is no place like home. Definitely. So fii Gambia xam nañ ne ñun ci réew yu mun a toogee dinañ mun a xam ne dinañ ci mun a am njëriñ bu dul jeex, waaye fu ñu waree sooti njëriñ boobu nag pour yokkute am mooy Gambia. Ndax Gambia ngi ci gannaaw bu baax a baax a baax. Wax dëgg Gambia ngi ci gannaaw bu baax a baax. Gambia ndoxut bay raam sax ndaxte raamagut sax comme ni ma ko wax, it's not even scrolling. Gambia demul fenn comme niñ ko gisee. Ndax yeneen media house bi ñu la dee approach, ndax kenn musut la approach right now nii pour nga liggéeyal leen, war nga jàppale leen ci liggéey bi ak sa experience bi ak ni nga yàggee ci media bi yëpp, ndax kenn du la dee approach ida bi di télévision di online di yeneen newspaper yeeg yooyu noonu, wala yaa bëggutal liggéey ak gaay rek? Wow, really, always this happens because since my days in Forea, am na ñoo xamante ne suñ gisee suma writing bi dañ ma dee approach. Ne ma ne come and work with us, but comme ni ma la ko waxee, the passion at that
quotas in those days. Duma ko daan equate with anywhere because I fit in there. And ñaareel ba after that too, dama day choose. You must have a choice. Yeah, recently laay wax nii sax recently nii right now nii time bu nekk nii ñu bari xam nañ ne Baboucarr is experience. Baboucarr xam na lu bari si journalism and you can do it ndax gars yi duñ la dee try pour approach la being the televisions wala ñeneen ak ñeneen pour nga ñëw si editing side bi wala pour nga ñëw at least def their journalist their capacity buildings ak yooyu noonu pour nga jàngal leen. Well, it happens and I do them because most of the time ñu bari lu ma leen dee woon ne mooy I'm occupied, and that is the reality. Even in my own house, if I tell you, since I began serious media work, dama dee dem to bed very late. So and amuloo time moom amuloo. So loolu mooy problème bi loolu suma big problem la and not just journalism waaye am naa suma niches yoo xamante ne apart from the media you will like naa ne let's say the artistic area bi yooyu media bi ma ko abandon lo because I was a very good painter koo xamante ne ma daan participate in exhibitions like I paint just like these artworks so why media bi ni noonu jël na a lot in that so sometimes loolu moo tax dama media dafa fiir waaw so mënuloo ko booleeg leneen dama de describe suma bopp as an artist in one aspect waaye media bi moom da moo ma gën a jël te is very vast and interesting waaye nag ñi ma di ci dee approach most of the time wala dama de believe ne well I have to be focused does not need me to be starting things and leaving it suma participate tam daf de nekk mostly lu ci gën a bari mooy voluntary because dama de mun a dugga ci newsroom bi def fa lu ma mun a def and even to share experience with other journalists wala suma maas yi la dee sonal te ñu oola si radio bi sonal yoo la xamante ne daal naa ci mun a teew def lu ma mun loolu moom kañ and even some foreign journalist friends ñoo xamante ne they are interested in certain things waaw léegi in research we do that even across the borders and then this is an ongoing thing even beyond the newsroom loolu moom it happens even a former director of the television has invited me that who's a good guy of mine that I must be there and another elder who believed that I should go to GRTS radio. People time like Mako approach it was about around 2014 ma won ko ne uncle then man freedom bu ma like di enjoy doo ko mën a def GRTS seen as very stubborn in the newsroom of GRTS in those days so bala ma dem di create a cabal of stubborn people because moom sa loolu la ma doon sonale ma ne ko ne bon bàyyi ma toog suma yaat mbaadu those days moom pour ñu yóbbu la fële mayel tudd dara si moom moo tax woon tamit ñu bare indi woon na jafe-jafe si seen liggéey ba léegi rek Baboucarr léegi dinañ dugga foog naa ne ñu laal tuuti si current issue yi ñu waxtaanee ko ndaxte doo fi ñëw te doo ci laal li demee ni ki jamono ji gis nga députation bi mu ngi goon coow laa ngi bari wax jaa ngi bari buga dee yow naka nga ko gisee waaw députation bi xam nga du lu bees te nu ma ko gisee dina continuer ndax liñ ci war a leeraluñu ko te kon mu ngi nii ñu ngi delluwaat ci problème yi suñ profession bi mooy di teg loxo xibaar yu leer ndax ñi nekk ci foreign affairs at least to hold a press conference won ñu ne lii ak lii moo xew ñu laaj leen ay questions yoo xamante ne tough questions waaye dañ koy boycott ñoom duñuy nangoo waaye ba pare boo ci demee tam pour research ba bu yaagut bi ñu gis ne xam nga ñoom sa bañuñu ne am nañ luñ def ak waa bitim réew yi pour ñu delloo Gambien yi waaye ba tey niroo ne ni mu leeree mënoon naa gën a leeree noonu kon lii problème yi Gambia la den nit ñi nuñ nekkee bitim réew boo fa nekkee sa yaram dina daw from suma experience neexut ndax ñi day demee baaku yi suñ doomi réew yi li leen dee yóbbu baaku yi
suñ demee underline those problems ñun xam nañ ko loolu I will never be pessimistic about Gambia's development waaye ñun ñu ngi bàyyi suñ doomi réew yi ñuy give up on Gambia ñu ngi leen di seetaan because daje naa xale boo xamante ne mu ne ma ne Italie la jógee mu ñëw Madrid mu ne ma ne kayit laa fa am waaye dama ko war a renew waaye mbir yi daf day bari problème mu ne ma ne fii moom ma nekk fii mu ñu dugal ma kaso moo gën ma dem toog Gambia suma yaram daw ma ne ko ne waaye boo demee Gambia no because li nga fi bàyyi xoolee migrant mu ne ma déedéet mu ne ma ci lu ma gën a la xam mu ne ma man munuma complete suma school ma dem jànga métier fi ma nekk suma yaaya ngi grow mu ngi màgget mu ne ma ne suma baay tam di same thing man maay their first child te xaalis buñ dugal ci man ma dem baaku yi ñi jaay nañ dañ seen ko lebal fas yi ñi dañ ko leb lebal nañ ñi lii nañ ñu war a leen a indi exactly so mu ne ci loola moom mënut a ñëw fii naan di toog di seetaan nit ñi di xaaraat beneen chance boo xamante ne xamut kañ la loolu di am so boo dégloo yi nii dafa doy waar dafa daw yaram trop yenn saay sa dama dee xalaat ne ndax ñi ñu jiitu deret duy daw seen yaram ndax boo toogee xool dundini Gambian youth bi nga defee sauvé yi nga dem ci boppi koñ yi nga gis booy yuy toog amul lu ñoo def mooy di ataaya lack of employment ñooñu ay xale yu am xel lañ te ñu ngi wér mun nga leen di dugal ci loo xamante ne ay skill dina center indil dara réew mi ba pare ñoom tam dinañ njëriñ seen famille bi ba pare dinañ njëriñoo suñ magee waaye li nekkul di xew ci biir Gambia ay ndaw ñu ngi kasaara ci géej gi ba pare ñu jaalatam mën nañoo dem sax am at wala lu ko ëppa duñ fanaan foo xamante ne is dignified ba pare duñ aan xaalis boo xamante ne tam is dignified ñeneen yi ay liggéey ñu faa def ak ci lu ñëw duga boo leen ko aidé sax fi ñu laa taxawal mooy bu ma gisee lu gën lii dinaa ko def wala li gën a yombal ndax lii laa am so nit ñi dinañ fi toog waaw xale ñu ngay jaay drogue fële drogue baa ngi flotte si réew mi bari fi waaw doo leen mun a lifin you cannot condone it waaye am nañ ñu ko mu ne saafaral ci réew mi fii ndax fii réew mi nit ñi ñu ngi fay seen naam ay waajur seen doom yi duñ jàng yu mat duñ am liggéey yu correct ba pare xale yooyu ñëw toog nekk victims so gis nga niroo ne nguur gi mu ngi victimize citizens yi twice nekkul di def seen tax bi fu ko nit ñi soxla ñaareel ba ñuy seetaan suñ doom yi di yàqu ñuy bàyyi yoon bi noonu laa ko mën a waxee ba pare ñooñu ngeen toog ñëw di leen xas naan ne xale yi dañ tayal nangu ñoo liggéey dañ def ne le te yow amuloo dara loo leen supporté nguur daf day yar doomi réew yar doomi réew waaw nguur gi nu moo yaree doomi réew mooy dafa am ay institutions ñu am ay gox yi tey laan bu nekk jaay nañ ko gox bi nekk ñu am ay mini stadiums ñu am ay community centers ñu am ay libraries ci community centers yooyu noonu nga am fa ay basket lawn ay karate gyms ay weightlifting gyms di nga gis xale bu nekk ndaw foog mu yëngu dina am li ko ne ci li moo yëngu dina dem yëngu ci loolu wala nga bi ay skill centers exactly skill centers ay is factory part of it so lii moom ma ngi wax rek ne loo xamante ni is out of the academy waaye skill centers yi ak polytechnics yi you know waaye ñu ngi ñoo wax ne GTTI dañ ko transform into a University of Science and Technology waaw yooyu noonu su ko defee affaire ci gën a seer xam nga li gën a yomb ñu dooree ko li available dañ ñu yëg dab waaye réew mi fu mu nekk nii is at a crazy crossroad boo xamante ne things are very volatile it is totally unpredictable ba pare xale yooyu ñu ngi mag ci génération boo xamante ñu ngi am needs seen waajur yi ñu ngi leen yaakaar te needs yooyu noonu yu ñoo am fi ñoo amee loolu moo jafe ndax dundin bi sax lépp loo fi laaj tey boo fi jëndee dara ëllëg si doo day jóg xëy foog ne di nga ko fekk ci price so loolu tam dafa doy waar fan la ñoo jëm loolu la askan bi di laaj fu mu nekk so nit ñi suñ nekkee ci biti suñ government bi through the foreign affairs tam war nañoo am yu ñoo diggaale waa bitim réew yi wan leen ne Gambia fu mu toll nii ñu ngi in a sort of a transition boo xamante ne dafa difficult ñu jàngal ñu suñ ndaw yi
dugal leen ci skill center si foofu ba ñu pare equip tamit leen. fooguloo ne suñ leen dugalee si skill centers tamit ba pare at the end of the day suñ jeexalee at least dinañ leen mën a jox something to start up with equipments ak yooyu noonu su ko defee ñu mën a door seeni liggéey ñoom sax dinañ mën a créer beneen employment ba nga xamante ne dinañ am yeneen ñu ñoo jël ay apprenti yooyu noonu ñu jàng fa waaye suñ ne jàngal nañ la skills ba pare ñu bàyyi la rek nga dem wala project yu bari dañ fi dee ñëw turu yëpp ak ay naakoog yeneen yi ñu nga xamante ne ñoo si war a bénéfice ñoo si war a jëriñoo duñ jël di right people dañoo nekk ñi jël seen mbokk yi ñuy jël seen lii su ko defee affaire bi nekk koo xam ak yooyu noonu yuut si ñu bari duñ si gis seen boppa foog nga ne loolu dina dimbale tamit loolu tam mu ngi lor Gambia waaw ndax fu you know fii ki nga xam moo la ki nga xam moo fi nekk li nga xam ak loo man loolu nekku fi kon loolu yaax na askan bi trop boo xoolee li tax nguur gi mën a ko dindi ndax nguur gaa ngi koo dundee lu doy waar la nguur gi li moo dundee bu ko buggee dindi mu jafe so lii mooy problème bi te journaliste yi buñ fi toogee di ko joxoñ tam ñu dumóoyu ñu ne buñ joxoñee ñu ne ñun journaliste foofu lañ waree teg seen tànk nag ñu gis ne lii bu mu xewaat ndax kii joxoñ la nii buñ joxoñee rek ñoom dañ war a enquête ñu jóg nag ñu gestu xam lii ci ronam lu ci nekk suñ gisee ne lii ñaaw tef la nag ñu fexe daal mu em foofu waaye nag nguur gi nekku di def loolu nguur gi fi mu tollu nii ay journaliste la ñoo mere ay civil society actors di am journaliste yu ñoo jël di leen taf seen wet loolu mooy mbir bi loolu moom daf dee am ndax yaa xana dëkk bi de waaye loolu fi mu ne nii mu ngi yaaxa journalisme bi de dañoo uti ñoom it si seen ñaaw tef yi ay naatangoo lañ ci dee uti ñu ñoo defandoor ay mbir yooyu noonu waaye loolu foog nga ne loolu yóbbu na réew su ko defee ñu réeral askan bi te waaye journaliste warta réeral askan tega journaliste warta mislead the people journaliste bi dafa war a def loo xamante ne dina enlighten inform create awareness waaw create awareness than to mislead the people te yaa ngi gis li all over mu ngi nii ci press conference bu passé waaw seen major press conference kind of problème bu am si diggante baaxum ak ñoom Amar Waale tàngara mu nekk li nga xamante ne coow niroo ne ñun fu ñu waree waxtaanee sax duñ am joti waxtaan coow laa nekk because loolu yëpp soo gisee ñu koy def pour buñ meeg gars yi comfortable buñ ñu meeg room ba nga xamante ne dinañ leen mën a laajte question si leen bugg a laaj dinañ leen mën a interroger ba gars yi wax su ñëweegum dañoo njëkk a billitul njëkk a ñoo dameejagum sax njëkk a ñoo wàññi pour bu nga xamante ne we are just a threat bi nga xamante ne mais bi gars yi dañu ragalee xel moo tax ñuy jël di ñu tamis di ñu yaaxa du ñu may dara ndax affaire yi tamit warta demee noonu soo xoolee yow soo ne danga oote press conference comme li ma dee wax saa su ne rek Gambia bi ñun dama dee wax ne nañ oote ne danga oote gather together wala danga oote pour deliver a speech parce que if soo waxee ne you are going to call a press conference bi dafa nekk li nga xamante ne yow soo waxee li nga wax ba pare you allow the media to ask questions freely fuñ bugg a laaj parce que danga ñëw pour xamal askan bi danga ñëw pour waxtaan ak askan bi pour update leen léegi lu tax yow mënuloo may waaye fii dangaa gis ne suñ organiser a press conference suñ riidee luñ bugg a riid ba pare ñu ne we will just allow 2 or 3 questions it doesn't go like that mooy loolu that is the reality and boo xoolee wala ñuy pick and choose ñu ñoo taana dafa niroo ne loolu media union baa ngi am loolu tam foog naa ne dinaa def that open advice ne unionism has to come back exactly home because su demee ba ñaaka rek niroo ne liggéeykat yi ñu nekk ci ron union bi tam seen doole daf day wàññi dëgg te ba pare ñëpp tam dañ war a jege union bi xam nga ñu dooleel wante déglu wante su ko defee lu ñoo def ñu gis ne as a team because union bi bu ko jiitu woon sax mënoon nañoo toll foo xamante ne sax a general boycott moo daan am not even to go there because man personally expect on now even something man mi loolu laa doon xalaat more serious than that. exactly parce que biñ waxee a major press conference réyal ko what is big about that conference press conference parce que yow soo waree def that kind of press conference
normally contractor bi war na faa nekk Khadim Gaye war na faa nekk the former minister of finance Mamboure Njie war na faa nekk the former minister of works Baylamin Diop war na faa nekk pour ñu ñëw ñu wax ak nit parce que seen time la ñu wax ñu naka la this project Banjul rehabilitation project bi naka lam demee waaye ñoo ñëpp nekkuñ fa président bi nekku fa su war a nekk major kay président bi war na faa nekk waaye nga ñëw wax ba pare si sa Tangara sa soo déggee Ibrahima Sankara sax soo déggee waxam bi dangaa dégg mu ngay wax naan naka la tuddaati Banjul bii ma anim Banjul kunum ma maanaam mu ngi wane ne daal ñoom liggéey nañ def nañ parce que yaa ngi dégg mu ko sa naan ko Banjul bii ma anim Banjul kunum ma ayam beetara janne so gis nga mooy loolu ndax lii moo tax ñun dañ war a takka suñ digga bu baax a baax ñun yëpp moo ñu taxala bàyyi mbir yi daal defe naa daal loolu dinañ ko continuer ndax ñu ngi am ay media personnel yoo xamante ne experience lañ léegi they are hired by the state ba pare nekkaatuñ in that good terms with the media in the sense ne li ñëw woon media bi su dee sax dañ dee wax ñu xaritoo waaye feeñut si seen jëfin bala nga koo xam sax nga dem si event loolu lu doy waar la loolu dafa doy waar trop te ñetti journaliste senior journaliste yi nga fa gis noonu ñooñu yëpp ñu xere ñun lañ si seen liggéey ndax Ibrahima Silla comme ni nga ko waxee amoon na jaar-jaar ci journalisme dem ci siw soo xoolee Sankare daf daan ron di Gambia Echo abroad te apart from freedom and fiw bokkoon na ci ñu gën a siw di génnee di feeñal di wax di debate so nga ñëw am Baboucarr Sankano waaw time boobu moom lañ daan taacul fii di student journalist depuis bu mu nekkee Sukuta secondary ñëw LK fa la ma fekk léegi ñu jógee fa mu dem Nusrat man ma dem Muslim and at that time of his age mu ngi daan binda boo déggee student journalist in those days bu siiw moom la woon daf daan dugga in jail di génna so dangaa gis ne ñi yëpp def nañ dara waaye léegi ñoo tolluwaay boo xamante ne waxuñ ne buñ liggéey nguur nit sa réew man sax am naa ray pour liggéey nguur waaye nag di réalité bi mooy ne bul saani suuf ci biir bëti doomi réew wala di leen soxore wala di leen naj wala di leen créer ay problème te ñun loolu lañ dee gis ne comme ñi nga xamante ne expect woon nañ ne gars yi suñ nekkee gisoon nañ fi people like Sana Camara bu mu fa nekkee tamit ñu mu doon behave journaliste yi di leen bulli di leen def naka su dul noonu anamu léegi génnut fa at the end of the day you come back su suñ biir ñu nekkaat in the same umbrella so foog naa ne gars yi suñ fa nekkee war nañ dee xool ak nuñ dee liggéeyee media bi parce que media is not the enemy media is here to update media is here to give news ak joxe facts askan bi so ñooñ nekku ñi nga xamante ne ba pare dañoo hold government accountable ba dañ leen a bàyyi xel parce que ñooy xam seen dugga ak seen génn yi di leen xool si li nga xamante ne ñu ngi koy def nekkul right ñu yëgal leen ne lii nekkul right wala ñu yëgal lu nga xamante ne mais bi ñu ne yëguñ ko su si media bi waxee sax ñu bàyyi si xel jël si ay jéego waaye dafa mel ni saa yu si media bi waxee rek time boobu lañ dee gën a exactly and that is the thing so niroo ne fu mu nekk nii ñun suñ job bi lii moo ko challenge it's a very very challenging job so journalist yi tam dañ war a bàyyi xel bu baax comme li ñu wax ni am ay journalist ñu believe ne sax soo liggéey journalism su yaagee soo taay PRO nga war a nekk well sometimes dang day am nit ñi yoo xamante ne they are purposely trained for that am na ñoo xamante ne public relation lañ jànga mun nañoo dem xam nga binda ay press releases di defar yooyu ci turi departments and institutions to sell their ideas and seen activities yi ak yooyu loolu dafa utee journalism te dangaa gis ne some of these people at the same time dañ dee bugg a binda di ñu ko jox sooti ko suñ loxo ñun ñu génnee ko noonu niroo ne they are giving us PR materials to publish which is quite interesting especially with the print media dafa doy waar so te ñooñu dañ nga dee koole ay xarit lañ so am na lu ma am danga ko war a génnee ak yooyu noonu yëpp
things la ñoo xamante ne media bi daf ko war a bàyyi xel trop. We go for news boo xamante ne is going to change society. ba pare ñu xool ñan la ñoo involve ak ñan la nit ñi war a déglu ak ñu ñu war a waxal su ko defee suñu askan bi war a sooteeku. So loolu tax xalaatkat yi ñu ne like media bi dafa niroo is the social glue between the governors and the governed. ñoo xamante ne ñu ngi leen yor ak ñi nekk ci nguur gi nu ñoo mun a sooteeku ñu jegante. Media bi loolu la link boobu la. So loolu link boobu nuñ ko mënee maintain mooy ne they must be very genuine to the public. te loolu nuñ ko mënee def mooy ñun tam ñu ubbi seen bagay woon ñu ne digga dañ leen embrace you are partners. Why this partnership is in black and white. You will see an authority sit to his or her table, say that, well, our genuine partners, the media, but that is the end of the thing. So, even a single information, it's just a yes or no. So this is it. They will deprive us of information, which is very. And information very is power. Yeah. Lu ñu waxtu may jeex na daanaka comme man ningol ka fa ñaawi liro futata tongota waxtaan bi it was very interesting ndaxte lii rek lañ sentu woon ci tey waxtaan bi ndaxte xam nañ ne boo fi toogee lu baree bari dina fi rot lu baree bari nit dinañ si jëriñoo te dinañ si jàngee mu doon noonu lu am solo ndaxte saa su ne rek lii la ñuy bugg ci doomi réew bu baax nga nekk ki nga xamante ne sa réew daf la jaral sa réew daf la ñor ndaxte réew saa su ne damay wax réew danga koy dundal waaye doo dundee réew ma mu doon lu am solo te réew jàng ak jàngale rek a ko yor Baboucarr amoon nañ kontaante ak mbégte am la si Tambambalu show bi nga xamante ne c'est plateforme bi nga xamante ne nag ñu bari dañ ko dee daw nag soo leen invité de filtrate ne su ñëwee wala dew call yu ñu ne bu ma laajte lii de bu ma laajte lele de suñ amee lii nii parce que fii nanaa ne ku def tocis rek dañ laa indi te duñ la may dara foog nga leeral soo suñ xamee ne dañ def yooyu wala li dangaa dégg ñu laa kool naa la bu ma laajte lii de wala su ma ñëwee loo ma laajte ñu nekk ne ñu nga xamante ne man I don't give up my question. foog naa daal yëpp responsibility la looy wax you must be responsible. Exactly. te ñaareel batam lu la wuur nga wax ko. man ci wax moom foog naa tooñ laa ci bañ. loolu duma ko def daal waaye li di leeral moom dinañ ko fi wax bu dee sax. ci nit lay jubale bu dee dëgg la moom we have to talk about it. Society moom foog ñu waxtaan. We must have this kind of intercourse between human beings. su ko defee ñuy discuss ñuy talk about ideas yoo xamante ne mooy yóbbu suñu réew mi kanam. waaye foog ma ne daal the culture of silence bi dañ ko war a break fu mu toll ni yàgg na te di nga gis ne daal am na ay jamono yoo xamante ne yu jafe léegi ñu ngi koy am léegi mooy di right time pour ñu toog ñu diisoo waxtaan ñu xam suñ réew mi fu mu jublu ndax mu ngi jublu ci jubluwaay bu baax bu du loolu dam ñu jubale ko ci jubluwaay boo xamante ne mooy nekk njëriñ ñëpp foog naa lii mooy réew te buñ ne waxtaan tam loolu la dañ ne wax ñu taaj nekk taaj sa wax ñu taana ci bi ci baax daal ñu jëfoo ko su ko defee ñu am yokkute jërëjëf su ko defee ñu am yokkute lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga ca réew mi ñëpp a ko bokk kon ku ne am na ci cër ku ne am na ci wàlla Baboucarr ma bàyyi la nga tàggoo rek nga wax sa kàddu gu mujj xam naa ne dinañ la invite suñ yeneen plateforme li demee ne ki biir Gambia su ko defee ñu ñëw tamit seex yeneen i waxtaan ndaxte lépp looy wax rek yow njëriñ la ne naa ne saa yu ma sañoon dangay toog sama wet bu ma waxee jox la nga wax delloo ma ko man loolu daf may neex. jërëjëf Ramatoulie jërëjëf foog naa ne loolu su mu ci wàll ndax man dama dee wax nit ñi daal young journalist yi ñoo ma gën a inspire ci jamono buñ nekk nii dëgg la jël naa ci mag yi loolu njëriñ la ma torop waaye su ma gisee journalist yi ma gën a young dam dee ne ànd ki fil baa ngi dunda ba tey ndax noonu la war a demee daal baatin bi danga ko hand over waaye gis ñu niroo yan di taxawaay bu baax bi nii maa ngi lay jaajëfati bu baax ak Gambia Talent Promotion for the trust and the invitation jërë ngeen jëf ak déglukat yi ak ñuy seetaan
jërëjëf Baboucarr Ceesay mbokk yéen a ngi doon seetaan Gambian Talents TV ñu amaloon leen fi tey Baboucarr Ceesay mu nekkoon ki nga xamante ne mooy woon suñ gan si Tambambalu ci ñu am ak moom waxtaan bi nga xamante ne am na solo lool ñu am kontaante ak mbégte rek am ko fi si suñ plateforme bi mu yombal ñu affaire si biñ ko waxee ne dañ ko invite rek si la ñu nangul suñ invitation mu doon lu am solo te lii lañ doon séntu si moom ak keneen ku dul moom sax buñ la invité nga ñëw wax ak askan bi dara kenn du la rey leeral la rek waxtaan la ndaxte ñàkk a waxtaan dafay indi réeroo te buñ waxtaanee juboo te réew dañ koy pencoo duñ ko paccoo mu nekk lu am solo Gaye Njoro moo leen fi toogaloon si seen Tambambalu show di leen jox dig daje ba beneen yoon tey nag suñ buba bii nii ku ñu ko solal mooy Mariama sa Mall of Gambia shop number 10 soo demee matériel bank fa dina la ko ñawal dina la jaay piis soo buggee nga yóbbu soo buggee ñawkat bi nata la ñawal la ko am nañ fabrique yu baax shop number 10 ci Mall of Gambia rek fa la nekk jërëjëf Mariama si outfit bi like naa ko torop jox leen dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.